kizze kiti ekyo n'ekirala kati eno scheme eno bagiconnectinga ne ku traffic lights. Obuzibu tulina nti mu rush hour ku makya ennyo olw'eggulo traffic police be bakontrolinga traffic. Kakati mwe muyimirire, mwe mutambule. Kakati wa traffic ajja kuyita ng'ebitaala bimyufu bya red. Tugenda mujemera. Kakati bw'oyita ku kitaala ekyo eri kiba kikkubye ekifaananyi. The law will never be in your favor. Yes, it's the law. No one is actually questioning the law. A few moments later. The implementation of the automated express penalty system, EPS Auto, will be temporarily suspended effective midnight tonight. Ebbaluwa ewandiikibwa Museveni tukolagane n'eno company gye bategedde nti yakifere ewandiikibwa ani? Legal Department headed by Florence Chocho, mukyala wa Albert Rugaju, akiikirira omubaka wa Uganda mu Russia. Abagambye nti tutunudde mu company wano mu Russia gye tusobola okukolagana nayo erinnya ekola ebyekifere nga ffe yeeno. Yeah! Yes! Yeah! Abasajja mubasuuzizza badde babba ensimbi ku bavuzi ba taxi, aba boda, abantu sekinoomu, simanyi okoze musango guno, ovuze speed bwet. Byatandika bitya mubasuuzizza ekyo. This was chef's kiss. Joel Ssenyonyi webale kukuluma bannayuganda mwenna tukoonemu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Coming to life from these United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Awatali kulwa, awatali kubuusabuusa, awatali kulonzalonza. Ogamba otya eyo bitambula bulungi? Ayita mu kusomoozebwa tugamba nti hang in there brother. Buli kimu kijja kuba bulungi. Nkweleza oluyimba lwa Bob Marley lwe bayita Three Little Birds. Agamba don't worry, every little thing will be alright. Ate gwe ayise mu masanyu oba wangudde tukugamba nti congratulations. Gabana kuna abatalina mwasirizi oba batalina busobozi kwetuusaako ebyo by'ofunye. Alright. Nze Mordecai Marissa, omugalatiya, omuteeketeeke, ow'ekitiibwa. Anyways, essanyu ly'olaba lino eno kyekiwandiiko ekivudde mu Uganda, government ya Uganda, bannansi oluvannyuma lw'okukuluma. Manyi bagamba nnyo Marissa mwogera nnyo obwogezi temulina kye muyinza kukola. Okwogera kwamaze ne kuzaala ebibala. Of course, buno eno si buwanguzi obw'enkomeredde. This is just a winning of the battle, but not a war. Ute ukyagenda mu maaso. Kali kayinza n'okuba akakodyo ka Museveni kaakola okulaba nga awangula obuwanguzi okuva mu bannayuganda engeri gye twolekera akalulu, but still tusobola okulaba nti wano maybe tuyinza okuba tusikwarenze. Oyinza okuba weebuuza kiki ky'oyogerako Mordecai Marissa. Let me show you here, then I'll give you some more details about this. Okay, I want you to read this with me. Temporary suspension of the EPS Auto to allow for comprehensive review. Okay, ne bawandiika bagambye bati akatusome eno tweet fenna. Tweet egambye, let me, oh sorry, I'll have to go back here. Absolutely, it's right here. The implementation of the automated express penalty system, EPS Auto, will be temporarily suspended effective midnight tonight to facilitate a comprehensive review of its performance and operational procedures. The Honorable Minister of Works and Transport, General Katumba Wamala, will deliver an official statement tomorrow detailing the way forward. We urge all motorists to continue driving responsibly and to strictly adhere to traffic regulations during this period via Ministry of Works and Transport. That's what they're saying. Basa Spain is a chintu chabwe.
the express penalty system auto. I mean, you had to. Nensonga jibakuwadde tugenda kukola reviews. What were you thinking in the first place? What were you thinking? Nga mukiteeka mu nkola. Put into context. Ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde butya. Nesi byanfuna by'eggwanga. Mweno comment gwendi mukola. Ngenda kulaga. Buno bubbi bwali bwankukunala. Museveni nga backinga buno bubbi olw'okuba mulimu basajja be. Kampuni ki ebadde ekola bino eno? Byonna tebaabikola. Baali bamanyi nti bagenda kukireeta bannayuganda babiveeko. Now, munnayuganda omu yabadde asuubinza olunaku olw'eggulo, Joel Ssenyonyi ng'awandiikidde ministry, bannayuganda nga beekalakaasizza. I mean, ng'olina okubaako ky'okola. This is the beauty of raising your voice. When olagamba tubaleke wala bagamba nti government ejja gye ngenda nayo. Ejja gy'ogenda nayo neekubba. Let's watch this story. I think yabadde gye buvuddeko. Joel Ssenyonyi ng'ayogera ku kumpi buli w'oyita ensonga y'ebipapula by'engassi ez'okumenya amateeka amapya g'enguudo yeri ku mimwa gya bannayuganda. Ebimu ku biragiro bino omuli n'okuvuga sipiidi 30 ku nguudo z'omu bibuga birabika nga bimazeeko ab'ebidduka emirembe mu ngeri ez'enjawulo. Ku kwemulugunya kuno, akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi kwasinzidde okuwandiikira abakulu Ministry by'entambula ebbaluwa nga bategeeza ng'ebiragiro ebipyako n'ebibonerezo bwe bitadde bannayuganda ku bunkenke obuteetaagisa. Mu bbaluwa eno, Ssenyonyi ayagala Ministry erambulule ku ngeri ebibonerezo bino gye bituukibwako na butya omuntu bw'ayinza okubonerezebwa nga tamanyi musango gw'azzizza. Kyokka ono mwenyamivu nti okwemulugunya kwa bannayuganda kuzze nga Parliament eri mu luwummula nga n'olwekyo tebasobola kubyogerako mu ntuula zaayo. Otegeera, this was all calculated. Bino bigende mu maaso, Parliament eri mu luwummula, babe nga tebasobola kubaako gye baddukira. But nyambala nnyo enkofiira mumbuuza nnyo tetegeeza ki. Mugimanyi nti baga people power. But the slogan is people power is stronger than people in power. Amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'abantu abali mu buyinza. Wadde Parliament eri mu luwummula, bannansi boogedde n'eddoboozi ery'omwanguka okwetooloola enkulungo za nnyaffe Uganda ne bagamba tetwagala bubbi buno obw'enkukunala. Kyetuteekeddwa okukola nno okweggyako Mwami Museveni. Speak in unison. Omuntu n'akulaga nti mu lunaku lumu, naku 2, naku 3 afunye fayini ezikunukiriza mu bukadde obusatu. Like, make it make sense. Avuga tax ne bw'aba nannyiniyo, ne bw'aba muvuzi, ne bw'aba omuntu yenna, obukadde 3 dola nga 8 eza America. Ne wano waba mu America ng'omukuba fine ya dola 8 mu nnaku 3. That is total madness. Naye Uganda kiri normalized. Otulese kano ne kano. Bibonereze ki? Baga tuzzeeyo okubeera nga tukola review. What were you thinking in the first place? Mwadde mumanyi muteeka bino ebintu mu nkola mu ggwanga lye bayita utopia nga buli kimu kiteredde bulungi ng'abantu balina ensimbi zitudde awo. Kizze kiti ekyo. N'ekirala kati eno scheme eno bagiconnectinga ne ku traffic lights. Obuzibu tulina nti mu rush hour ku makya ennyo olw'eggulo, listen to this, traffic police be bakontrolinga traffic. Kakati mwe muyimirire, mwe mutambule. Kakati wa traffic ajja kuyita ng'ebitaala bimyufu bya red. Tugenda mujemera. Kakati bw'oyita ku kitaala ekyo eri kiba kikkubye ekifaananyi. This is it. Like, bwe buzibu bw'okukopereza ekintu. They are trying to copy. Look, maybe I should make this clear. Kubanga leyinza okuba nga ndaba nga wagira Mwami Museveni for some reason. I don't know lwaki oba wagira Mwami Museveni, but let me give them the benefit of the doubt. Itayinza okuba ali waneno. I know I'm preaching to the choir. System eno yandibadde nnungi. Singa ebadde erina ebigendererwa ebirungi. Bwe nsobola okubeera nga nvugira ku speed limit wano mu America wempangaalira. Ti buli kyalo n'otubone bagamba speed limit eri bweti. Buli wogenda nga waliwo cameras. Nga tolina wogenda kusanga waliwo omusirikale simanyi ow'oku nguudo abayimiriza ate waliwo ebitaala. Like akatoga akali awo. Soko streamlining, soko odde mabega ozimbe buli kimu, then oyanjule system. Kyekimu nga I'm going to give you an example ya katulabi story. Tiketi yo nekigisindika mu email oba ku SMS. Kati omuntu oyo mwagala akula atyako. Ssenyonyi ayogedde ne ku kiwandiiko ekirabikire ku mutimbagano nga kiraga engabana y'ensimbi ezisolozebwa mu ngasi z'oku nguudo nga ku zino kampuni ya Joint Stock Company Global Security efunako ebitundu 80 ku buli 100.
Listen, watch this. Zino sente zijibwa ku bannayuganda tezigenda kubayamba nti tubonerezeddwa oyo nenteekateeka zino zigenda gezaako okutereeza eggwanga Uganda. Kampuni y'obwannannyini efuna ebitundu 8 ku 10 ezezo ensimbi ezijibwa ku bannayuganda. Gavumenti yaffe eya Uganda nefuna ebitundu 15 kwezi ensimbi eziba zitujjiddwako. Let me give you an example. Bakujjeeko emitwalo 20. Ebitundu 8, let's say ebitundu 8, emitwalo 18 negigenda ewaba n'abasajja oba bakyala. Ebitundu 15 bw'ogabana n'otunuya n'ogamba akakadde kamu ne bajja kabiri ne bagawa omusajja oyo oba omukyala owa kampuni eyo. Emitwalo 15 ne bajja wa gavumenti ya Uganda. Emitwalo 5 ne zigenda mu NEC. Ono afuna ekinanda azifuna ngani? Then tuina mulamwaki. Stock Company Global Security efunako ebitundu 8 ku buli 10, gavumenti ya Uganda ebitundu 15 byokka, ne kampuni ya NEC netwala Global Security. Let's go back olabe kino ekintu. Look at that. Olabe then tugenda kuddayo nkulage bana abafuna ebitundu 8 be bano ogenda kola conclusions zo. Bana abasajja babbi bakyawe eggwanga lyaffe ba Museveni. Kide ku mutimbagano nga kirage nga bana y'ensimbi ezisolozebwa mu ngasi z'oku nguudo, nga ku zino kampuni ya Joint Stock Company Global Security efunako ebitundu 8 ku buli 10, gavumenti ya Uganda ebitundu 15 byokka, ne kampuni ya NEC netwala ebitundu 5 ku buli 10. Twakola report minority ku side yaffe nga tugamba nti nedde eno contract nfu. Parliament by the way yuna nekiriziganya naffe. Naye ate bakubagana empawa mwalabanga Minister General Jim Muhwezi ne General Kayindo Otafire. Ana musajja go bayita Jim Muhwezi, omusajja oyo bakiki omusajja mubbi. Like omusajja oyo yayagala ensimbi. Si gwe gusoose okwenyigira mu bintu by'okubba. Omusajja oyo bakiki oba teri ensimbi agenda kuddamu kwesimba ngenda kuvuganya ekisanja kyange kisembayo tagenda kukolera bantu ensimbi. Buli kintu kyonna ekirimu obubbi bw'ensimbi ennyingi mu Uganda erinnya teribula. Nga tebakwatagana bayombagana, omu agamba yes tugiwe contract eno, omulala agamba nedda, ne wabeerawo akavuyo. Okusookera ddala abantu bagamba bannaye muli mu kutubba. Sente zino ze mutusolozaamu fayini zino zize zitya tezitegeerekeka. Naye ate tezigenda na mu gavumenti nti esente ezo zijja kozesebwa okuzimba enguudo zaffe, okuteeka eddagala malwaliro, nedda zigenda mu kampuni ya bwannannyini. Make it make sense. It doesn't make sense at all. Ensimbi ezo zigenda muki mu kampuni ya bwannannyini. Kampuni ya bwannannyini eyo gyengenda okukubulirako olwaleero. Ono ayagala Ministry by'entambula ebulira abantu lwaki kampuni yali egenda okuggalawo kati ate wetwala ssente z'abannayuganda. Kampuni eno terina history nti yali ekoze ku mirimu gino. Tegiriiwo n'ekirala. Mu kaseera ke baagireetera wano, kampuni yali etadde ebiwandiiko ng'eri mu kufayiringa for bankruptcy nti emirimu gigootaanye twagala na kuggalawo kampuni. Ate kaakati kampuni gye mulese wano e Uganda mugamba nti eno yesingira ddala. Ono atubulidde nti yadde waliwo ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka erirungamya ebyenguudo n'ebidduka, the Traffic and Road Safety Act. Like, make that make sense. Speed violations emitwalo 25 bakujja ku obadde ovuga miles 5.2 oba kilometers ndoza bakozesa Uganda wano tukozesa miles mu America. Kilomita 5.2 mu kifo ky'okuvuga 5 ngo bakujjako emitwalo 25. Singa ekikutuukako enfunda eziwera basa okujjako akadde kamu olunaku lumu. Kasoyisa mu kitaala omusirikale aliwo wali eri yefuula kiyeyitawo. Singa oyitawo ekitaala ne kikwata nga obreakinze eyo stop sign regulation nga bakujjako emitwalo 7. Red light emitwalo 13 actually. Ebibonerezo ebisinga kati bitadde abantu ku bunkenke tebyalimu. Kyokka kirina okutegeerekeka nti etteeka liwa minisitule. Okategeerako ebyo nno tebyali mbongeramu byongere nga bamaze otegeera nti kati bannayuganda bayinza okuba beebase tusobola okwongeramu kino ekyaffe abasajja bano. Nti emirimu gigootaanye twagala na kuggalawo kampuni. Ate kaakati kampuni gye mulese wano e Uganda mugamba nti eno yesingira ddala.
Ono atubulidde nti yadde waliwo ennongosereza ezaakolebwa mu tteeka erirungamya eby'enguudo n'ebidduka the Traffic and Road Safety Act, ebibonerezo ebisinga kati bitadde abantu ku bunkenke tebyalimu. Kyokka kirina okutegeerekeka nti etteeka liwa minisita obuyinza okukola ebiragiro ebiyinza okukozesebwa etteeka okuteekebwa mu nkola. Ssenyonyi ayagala ebiragiro ebikolebwa baminisita bitandike okuleetebwa mu palamenti okusooka okubyetegereza oba nga tebinyigiriza bannansi. As it should. Because if they don't, batuleeyo a class of elite ne bagamba kati bannansi tusobola tubabbako tutya ensimbi. Tubajjeko emitwalo 2 buli lunaku. Bajja kusasula, batasasula tujja kuba fine oba tubasibe. Biteekeddwa okuleetebwa mu National Assembly bikubaganyizeeko ebirowoozo bannansi baweeyo endowooza zaabwe biryoke biyisibwe. Totuuleeyo. Simanya gye muweezi Ssaabafere. Kenenye kulwa abantu ba bulijjo abo. Of course bannaffe abamu tebakkaanya na ndowooza nga bagamba nedda parliament aisigale ekola just ebimu ebiri serious bino tubireke. Ani agambye nti bino si bikulu? Kati abantu bonna bali mu kwemulugunya. Naye buli awo singa byonna byaleetebwa ne tubikuba mu ttooki ne twebuuza ne ku bantu. Ebbaluwa ya Ssenyonyi eno abakulu kuva Ministerial by'entambula bagifunye era nga tukitegeddeko nti bali mu kwogerezeganya ne bekikwatako okulaba engeri gye bagonjoola ensonga ezivuddeko bannayuganda okwemulugunya, wabula nga mu kiseera kino baakusigala nga bateekesa mu nkola ebiragiro ebipya. Not anymore. Jumakiriya. Not anymore. Muteekesa mu nkola ebiragiro ebipya. Now, let's try to read here. Waliwo story eno soogenda n'oginoonyerezaako n'ogisoma eri detailed. Uganda's popular borders are now part of the government surveillance system. Article yafuluma mu mwaka 2022 ng'ennaku z'omwezi 20 Ogw'omusanvu. Osoogenda n'obisoma bino byonna but tugende tusome ku company waneno wansi. Museveni wano boogera ku privacy. Museveni agamba tonyumye bya privacy. That is nonsense. Omanye engeri gy'ayogera ng'ayogera eri abatategeera. Okay. Joint Stock Company Global Security. Eweebwa ensimbi zineno ebitundu 8. Bagamba batya complications is the matter of track records of the company awarded the recent contract. Company eweebwa contract eno. Court records ebiwandiiko bya court and other reports detail joint stocks struggle to remain afloat as bankruptcy and debt litigation filed between 2019 and 2021 in Russia cast doubt on the company's future and viability. Jason Chabadayogerako. Company eno Russia filing egamba tetulina busobozi kweyimirizaawo tuli mu kufiling emirimu gino tetusobola kugikola tetulina tesobola kukola bafilinga mu kooti ze Russia. In March 2019 another Russian firm actually betugenda bwana eno nyizo okubanga nyina kyembuse. Okay. Mu 2019 gundi company ya Russia ndala Gazprom Technologies successfully sued Joint Stock for failure to pay around $225,000. Company yo jibaita Gazprom Technologies yasiba company eno eya Uganda gye ekozesa ng'eyagala egisasule emitwalo 22 n'ekitundu eza $. Gazprom later filed a suit saying it wants Joint Stock declared bankrupt. Bagirangirire nemalizange ezemu n'egitwala mu koti yagala bagirangirire nti kyalina busobozi kukola. A hearing there is still pending nakati bakyali mu koti ndoza simanyi kati wetogera ne article bagiwandika 222. According to the Observer, as its next hearing on September 3rd, Joint Stock will be required to produce evidence of its debt repayment. Gazprom Technologies case is just a tip of the iceberg. Nti okuwaaba kwa company eno ngewabira eno ya Uganda gye bawa contract eno ako katonyeze muguse mayanja katonyeze ketondo ly'amazzi muguse mayanja. On the legal challenges faced by Joint Stock in Russia, the company has in other separate court challenges reportedly been sued by 6 other companies in Russia for failure to honor its debt, among other obligations amounting to a total of $900,000. Company endala mu Russia eziwera omukaaga zaaloopa eno company Museveni gyewa contract nga eremereddwa okubeera nga etuukiriza obweyamo obw'okusasula ebbanja lyayo erisukka mu mitwalo 9 egya $.
awo Museveni yennyini nyini wagambira nti owange gwe netaaga okuwa omulimu. The company is pursuing joint stock include limited liability whatever bali banyumya kuchi company amalala gandi agadde okufuna deal. Uganda has a track record of corruption and inadequate due to diligence in procurement. Uganda nga bagiwandiikako butya bwemanyiddwa mu bikwatagana n'enguzi n'okulemererwa okunoonyereza ku baani beewa emirimu ng'egenda kubapangisa okukola emirimu e Uganda. Now, this is it. This is giving them being generous. In Uganda, butekola due diligence in procurement. No. They do due diligence in procurement, but they get the same people that resemble them, that are non-transparent, the same folks whom they can use to steal from Ugandans. It is not, they have not done due diligence. They do. Banoonyereza ne bagamba kampuni ene mazima eno naye etuukiriza eno efairinga emisolo gyayo eraga ebyobugagga byayo eraga ensimbi zeyafulaga tesobola kukolagana naabo tulina ofuna omufere munnaffe. Uganda's international and local procurement profile is laden with stories of corruption and lack of adequate due diligence that end up costing taxpayers a fortune. Ntumanyiddwa nti bwe tuba tugezaako okunoonya abantu abanaakola emirimu naddala kampuni ez'ebweru w'eggwanga tumaliriza tetukoze bulungi nekikosa abawi b'omusolo ne bawa ekyokulabako. In 1997, for example, Uganda's government purchased 4 junk helicopters from Belarus. Mu 1997 Uganda yafuna ebinyonyi ebifu junk agakadde agali awo ga junk helicopters okuva Belarus. President Museveni's young brother General Salim Saleh was found to be complicit in the transaction. Omanyi yabirimu Salim Saleh yagula ezo ennyonyi. Ensimbi zaffe zibagulamu ebinyonyi ebikadde ebimenyese okuva Belarus. Abirimu ye Caleb Akandwanaho amanyiddwa ennyo nga Salim Saleh. Museveni later said his brother had confessed his crimes to him, refunded the money and was consequently pardoned. Mbu yeetwala n'agamba ensobi yange Museveni n'azikomyawo ne bamusonyiwa. That didn't happen at all. Tugende bano maaso. General Saleh named in other corruption cases, of course, nga bwe njogedde ku Jim Muhwezi, bamwogerako mu misango emirala egirimu obuli bw'enguzi. And continues to play a key role in his brother's government, including loading multi-billion government wealth creation project. N'okubanga yakulira project ya government erimu obuwumbi n'obuwumbi w'ensi bayita Operation Wealth Creation. Retired Major General Jim Muhwezi again. Jim Muhwezi, mumulabye, who recently returned to cabinet as security minister and the lead on this project, has questionable past. He has previously been sacked and censured by Uganda's parliament for abuse of office, influence peddling, failure to account for his massive wealth, and flouting the army's rules. Oyo, Jim Muhwezi, kabira, gobateeka, mu kifo ky'okubeera nga yali wakati w'eno kampuni ey'ekifere ez'okubba ku bannayuganda. This, a sounding anga movie script. It is not a movie script. This is what is going on in Uganda. Bamaliza bagamba batya. With the controversy around the deal and the negative publicity that this recent deal is getting, it will be a litmus test for whether the will of Ugandan people is strong enough to shake the pillars of an increasingly corrupt and authoritarian regime. Once the surveillance system is in place, there will be even fewer options for Ugandans to take their government to task without fear of punishment. Ugandans, Mr. President, sir. They've done it. Bano bali batu challenging atike wandikibwe gamba bannayuganda banasobola okuyimirira, banasobola okuquestioninga government yaabwe, banasobola okugibuuza ebibuuzo ku buno obubbi. I mean, read that conclusion. It tells you what these folks know about our country. With the controversy around the deal and the negative publicity that this recent deal is getting, it will be a litmus test for whether the will of the Ugandan people is strong enough to shake the pillars of the increasingly corrupt and authoritarian regime. Indeed, yes, the will of the people has been strong enough to shake the pillars of the increasingly corrupt and authoritarian regime. Once the surveillance system is in place, there will be even fewer options for Ugandans to take their government to task without fear of being punished.
Ugandans, you've done it. Mwebale nnyo. Bwe tugenda tusoma oyinza okugamba article enendala, the Africa report egamba etya. Ugandan motorists could be fined 4 times a year in $275 million Russian deal. Bakikola bagenderedde nti abavuzi ba boda e Uganda bagenda kubonerezebwa n'okugibwako ensimbi. Ebibonerezo nga bya mirundi ng'ena omwaka mulamba bibadde bigenda kusukkawo. Tusome kweno article. Following a swath of attacks and assassination attempts on Ugandan officials, President Museveni contacted a Russian company to surveil Ugandan motorists. This is a complete lie. Museveni knows the people who murder others. He knows them. But because these are people he knows, these are friends, he's using this as a scapegoat, an excuse. Since Russian company Joint Store Company Global Security came to Uganda to install digital monitoring systems in the vehicle across the country via government-backed intelligent transport management system, the deal has been shrouded in controversy. At the center is a business model that relies on fining motorists $390 million over 10 years to recoup the initial 257 investment in the system by the Russian company and generate revenue for the state. Baali babaze nti emyaka 10 tugenda kuba tujje ku bannayuganda obukadde bwa $390 okusobola okubeera nga bazzaawo ezo ze bawadde kampuni eno obukadde 257 enzira bazikozese mu birala. To make $390 million would mean that every motorist would be fined approximately 4 times each year for 10 years. Okuzzaawo ensimbi zineeno ze babaze ez'emyaka 10 obukadde 390 obwa $. Kitegeeza nti abavuzi ba boda n'abamotoka bonna bateekeddwa okubeera nga bakubwa fine emirundi 4 buli omwaka. Bonna okumala ebbanga lya myaka 10. Bagamba batya okweyongerayo waneeno. Okay. The duration of the contract for traffic violations, according to the information said by the African report, $390 million is 43% of the $899 revenue that the company expects to generate in 10 years. Basuubira okuŋŋaanya bwe basuubira obukadde 899 obwa $. Kubanga ebitundu obukadde 390 bye bitundu 43 ku 100. Ne bagamba origin of the deal ne bagenda waneeno mu maaso. N'osoma mbu came to President Museveni believed the country needed digital blah 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 beboogerawo ne tugende waneeno omufere kusabafere njagala osome awo nyini omufere gwe mbagambako. When it remains unclear how the Russians caught wind of Museveni's scheme, the Minister of Security, Jim Muhwezi, told parliamentary inquiry in May that it was the Russian company that first approached the government. The Ministry of Security is in the same building as the president's office. Okay? Muhwezi, a Bush War veteran, was appointed security minister in 2021 when the government and the Russian company were already in contact. Initially lukewarm about the project, a sternly written letter from the president is alleged to have pushed him to embrace it without reservation. The letter was reportedly drafted by the State House Legal Department headed by Florence Chichoncho, wife to Albert Rugaju, who is Uganda's representative of the Russian company. Olaba, katuba kugamba waneeno sako y'ababbi ba Museveni. Ebbaluwa ewandiikibwa Museveni tukolagane n'eno company kamba gye bategedde nti ya kifere ewandiikibwani Legal Department headed by Florence Chichoncho, mukyala wa Albert Rugaju akiikirira omubaka wa Uganda mu Russia. Abagambe nti tutunudde mu zi company wano mu Russia gye tusobola okukolagana nayo eringa ekola ebyekifere nga ffe yeeno tugiwe contract. Okay? The government first entered a formal agreement with the company to undertake a feasibility study in 2019. An agreement was formally signed in July 2021 to implement the project, but it could not take effect until June 2022 when financial model on which the project based was approved. Wano bakugamba unrealistic model. I mean, are these people sick? According to data compiled by Russian and Ugandans,
there were 1.8 motor vehicles. Wale motoka akakadde kamu memitwalo 8, inclusive of motorcycles in 2021 motoka, with estimated growth rate of 6.6% each year. Nga abantu abagula motoka ne ziboda ne zipichi beyongerako ebitundu 6 n'obutundu 6 ku buli 10 buli mwaka. The company stipulates the 3 types of fines will have to be paid. But tuba tugenda kubabba banna Uganda tulina bateekako fines bweziti. Emitwalo 25 ze $67 for overspeeding bw'obanga ovuze. Initially ze bali bagamba. $150,000 shillings, which is $40, disrespect of red lights. Emitwalo 13 ze $13 for disrespect of road markings and turning on wrong signs respectively. Obalaba batuuleyo ne bagamba tusobola kubabbako tutya, ensimbi meka ze twetaaga. Beebano yeno gavumenti ya Mwami Museveni ekola. Pagenda maaso n'okunnyonnyola kweno company eri on the brink of bankruptcy na buli kimu. You cannot make these things up. Look, omuntu omayinza ogamba kati Muriisa osanyuka ki? Actually, bino bigenza okutuuka. Let me show you. Minister of State or one ministry ya works and transport yabadde awaana Fred Byamukama yabadde awaana agamba nonkola nungi nnyo bannayuganda basosaswa ssente ezo oba sajja bano babatamiivu. When you commit a similar offense here, for example, you want to come around, you commit the same offense. When you go to Wandegea, you will not tell the camera that I was charged the same offense at Kampala Road. They will charge you. When you go to Moise, you do the same similar mistake, they will charge you. But unlike when we had the traffic officers, you could reach one and explain, please forgive me. On Kampala Road, I was charged for... Like, these people are extremely... I don't know whether they are just fooling themselves, but they are very detached from reality. The reality that you and I live in. Kati kyageza kugamba mbu eno system bwe banakuba ekipapula Wandegea n'ogenda Kawempe togagamba nti bankuba wali ekipapula kati osobola kuddamu kukinkuba. Mu ggwanga eririmu ba traffic officers abakyayimira ku nguudo nga Joel Ssenyonyi bwagambye ebitaala tebasooka kubijjako, ebitaala biba bikola bannayuganda ne baleeta traffic officer ate abeere ng'afuga ebyentambula ku luguudo. Kati byayogerako bya kitamiivu. So what is causing problems? People are committing the same offenses in different places. So we shall come to that once we sensitize them. The charges are normal. Sensitization should be the one coming first before you implement this kind of a skewed system. But the only problem is people commit the same cyber offenses. The charges are normal. Awangalira mu nsi ki? Various times. And the system keeps on giving you. That's what happens. Equal the example. If you commit defilement in Hoima, Hoima will charge you the case of defilement. You go to Chiboga, you commit defilement, they will still charge you. Is he stupid or what? Katibishi byaleta bya example ebi. If you commit. So it is all about to sensitize our people, how our system is working, and how sensitization should be the thing that comes first before you go into this gibberish. The process should go on. And we shall handle this. Did you benchmark from some countries? Yeah, we benchmarked from Dubai. We benchmarked from Dubai. Nairobi and other countries. And this system is working. Only that we need to involve our Ugandans, sensitize them. Isn't it funny that he keeps on going around the same thing, sensitization? Because his subconscious mind tells him what he should be saying. That we made a mistake. Maybe we should have sensitized the Ugandan public before we implemented this skewed system. Or besides that, we should go back and review. And this is what they said. Oluvannyuma lw'okusalawo ne bagamba tebagenda kubeera nga babiti. Bagambe tuddayo kubeera nga twekkaanya. Temwali muteekeddwa okubeera nga mukola. We answer their questions so that the system can work very well. It is equal how we brought driving licenses in the country. People are against it, but it worked. But we need to give an ear to the public. What are their concerns? What are their proposals? We consult the last stakeholder. Now, this is what they call complete contradicting yourself. We have to listen to the public
what are their concerns. But then you say it is normal. Then, have you listened to them? Do you care about their concerns? Have you contacted them? Because if you contacted them, you know that everyone is raising a complaint. Then how about you listen to them rather than just running your mouth for the sake of running your mouth without even considering what some of the things they're saying? Gosh. Then finally, we come up which is best for Ugandans. That's what he says. There's something else kyenadde njagala okubalaga. There's a bit begins okutuukawo bagamba nti ono agenda kufulumya statement olwaleero. Look what he was saying before they came up, they came to that conclusion. That and see how to mitigate. So this one is okay. It has generated constructive discussion, and I think for me, I'm happy that it has, and so we can now have start points to discuss and map a way forward. One thing for sure, the law will never be in your favor. Yes, it's the law. No one is actually questioning the law, but we're asking you to include reason, common sense, or emotional intelligence when you are implementing a law. And not that every law is actually something that should be supported by the vast majority of the people, not even all the people, or even one person. We can argue, I can tell you that, the apartheid regime in South Africa was a legal regime. Jim Crow, segregation, racism, and slavery itself was by law. But that didn't mean that, these things were right. Hitler, he killed Jews under the law. So your excuses of using law as a defense doesn't even carry any substance. You can't make a law which everybody would love. Nobody's asking for that. Nobody's asking for you to make laws or a law that everybody will like or love. We're asking you to be considerate, to have emotional intelligence. That one will never be there. Somebody will say yes, another person will say no. I saw a clip yesterday of a lady in my interview. She said, I've never enjoyed driving on this road for the 20 years. I have it on my phone. For 20 years. Now you can even sit in the express on the other lane, which is the overtaking lane. You can sit there and have a cup of tea. Nobody wants to use it. That's not funny. It's trying to be. It's funny when these people want to be, comedians. Ntanya okulaba bamuyitani Hassan Kasinje ku Twitter bayaga kubeera funny kwogera bisesa. So awareness, that's good. So of course there are some misunderstandings which of course we are also going to correct, especially with KCCA and the police and ourselves about the 30 kilometers per hour. Where should it be? Is it everywhere? I saw a message from, I'm not mentioned, a honorable minister who was saying, I was in Ibulisa and it took me the whole day to move to 5 places because I was driving 30 kilometers per hour. So I sent the minister a message and asked, is the whole of Ibulisa a school zone? So which means the minister himself had never read whether the 30 kilometers are applying. I said, you go back and read and see where the 30 kilometers are applying. So this awareness is good. It has woken up people, and I think we are going to be more responsible. Why 30 kilometers in highly popular? I don't listen to this. I don't want to listen to this word salad, really. It's nauseating. No, sijja kuwuliriza akatembo yo gwalimu. Anyways, Ugandans, thank you so much for this fight. Now, you might be wondering, abantu bagamba kati muli solooza kati muwangudde. We don't use this buwanguzi. Nekituyamba okutuwa obusobozi okulaba
amaanyi g'abantu bwe gasobola okubeera nga gakola. So bannayuganda twongere okwesa eddoboozi lyaffe. Museveni avaako bw'ati okuvumirira, okukukkuluma, okujeema, okuguguba, bagamba mwogera bwogezi. Okwogera kwe kuleetedde baneeno okubeera nga barinsindinga ekirowoozo kyabwe. What do you think ku bino byonna byonna? Genda maaso wandiike wansi mu comment section kikyolowooza ku bino byonna. Wandiika mu comment section nja kubeera nga nkusiima. Nsonga ki gye tulina okubeera nga tusimbako essira bwe tuti ebaleetera okubeera nga beekuba mu mutima? Of course bayinza okuddayo bwe banaddayo bagenda kuba buno bubbi bwa nkunala. Bayinza okukomawo nga bakozeemu ennongoosereza ya 10%, but still 10% bandi bati bagikwana kugikola. Bannayuganda baba butavaayo kukukkuluma. Then bayinza okukola complete changes engeri tumaze okubalabisa nti bakozesa ababbi bannaabwe okubeera nga babba ku bannayuganda. Who knows? But this, I hope it gives you some sort of glimmer of hope. Museveni ayinza okuba akakozesa nga akakodyo okubeera nga awangula obuwanguzi eri bannayuganda. It's not gonna work. Nenakyo kiraga nti awulirize bannansi kye bagamba. Nze Mordecai Marisa, omuteeketeeke, omugalatiya, ow'ekitiibwa. Ekitiibwa kyekira kye mbanneewa. His Excellency, the President of Uganda, Minister, MP, byonna ebitiibwa kambyewe. Tunaba tuddingana olunaku olulala. Nkwagaliza okubeera bulungi. Kola ekintu kimu, subscribe ku mukutu. Nja kuba nkusiima. Yengeri gy'olagamu obuwagizi olw'ebikolebwa wano. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.